students, this is your Borsha ma'am, and today we will learn another lesson on chapter 2. Today we will learn about the human digestive system. In this lesson we will learn what is digestion or what are the processes by which the digestion of food takes place. Also, here we will learn which organs take part in this digestion process and how can they do this process. Okay, so let's start our today's lesson. We all of them need food to get energy. That means food gives us those energies, and the food that we eat are all of them are complex type of foods. যে খাবারগুলো আমরা খেয়ে থাকি সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই complex food, কোনোটাই simple food নয়. Our body cannot digest this complex food directly. That's why they break down these complex foods into simpler and soluble form. This process of breaking down is called the digestion process. Okay, so what is the meaning of digestion? তাহলে digestion এর মানে কি দাঁড়ালো? The process by which complex food molecules are broken down into simpler and soluble form are called digestion. All the part of the food do not break down and digested. Okay, সব একটা খাবারের পুরো পার্টটাই কিন্তু digested হয় না. That means the whole part of the food do not break down into simpler and soluble form. There are some part of it that remains in undigested situation, যেগুলো কিন্তু undigested অবস্থাতেই থাকে. That part are thrown out of our body as feces or stool. Okay, now there are some organs that involves in this digestion process. That organs are called digestive organs, and when all of these organs are combined to make a system, that system is called the digestive system. আমাদের বডিতে এরকম প্রচুর অর্গানস রয়েছে যারা কিছু না কিছু পার্টিকুলার কাজের সঙ্গে ইনভলভ. ওকে, when some organs are involved in some similar work, they form our organ system. তারা কিন্তু একটা organ system তৈরি করে. Similarly এখানেও কিন্তু digestive organ system. Now let's look which organs are involved in this digestive system. The organs are of two part. দুটো পার্টে আমরা এখানে দেখব. First part is the food tube or alimentary canal. These are the called food tube or alimentary canal. এই পুরো অংশটাকে বলা হচ্ছে. তো এর মধ্যে কোন কোন পার্টগুলো পড়ছে? which organs are involved in this part? Buccal cavity, this is buccal cavity. Food pipe or esophagus, this is food pipe. Stomach, this is stomach. Small intestine, this is small intestine, মাঝখানের এই যে অংশটা. Large intestine, rectum and anus. These all parts are included in food tube or alimentary canal portion, and there are second part type which are digestive glands. Different glands are situated in our mouth and our abdominal cavity. That are salivary gland, these are salivary gland. Liver, this is liver. Pancreas, এখানে ছোট্ট আছে pancreas, and gallbladder. So these are the two types of organs that involved in this digestive process. Now what is the alimentary canal? The digestive system from esophagus, মানে এই অংশ, this is called esophagus, to the anus, এই অবধি, from this part to this part are called alimentary canal.
In human, alimentary canal is about 9 meter long. Human body te alimentary canal ta kintu 9 meter লম্বা. Now we will discuss the journey of food through the different parts of the digestive tract. একদম মুখে খাবারটা নেওয়ার পর থেকে যে ফুডের যে জার্নিটা, now we'll discuss that. So first process, we already learned that the first process of nutrition is the ingestion process. So ingestion means take the food. Humans take in food through their mouth. We all know that we put food morsels into our mouth with our hand, generally the right hand. আমরা normally ডান হাত দিয়ে খাবারটা খাই, আমরা মুখে খাবারটা দিই ডান হাত দিয়ে. The mouth contains teeth, tongue and salivary glands. আমাদের মুখে তিনটে পার্ট থাকে, one is teeth, one is gland, salivary glands, and other one is tongue. So what is the function of teeth? The front teeth, which is called the incisor, are used to cut or bite the food into smaller piece. একটা বড় পিস থেকে ছোট পিসে কাটতে বা কামড়াতে সাহায্য করে. The canine tear the small pieces of food, যেটা ছেঁড়ার কাজে ইউজ করা হয়. The premolars and molars help in chewing and grinding of food. We already knew about the functions of this type of foods. So first incisor, second is the canine which help in tearing the food, and third is the premolar and molar which helps in chewing and biting the food. The process of digestion starts in mouth. এটা কিন্তু পুরো ভুল যে পরে গিয়ে ডাইজেশনটা শুরু হয়, একদম মুখে খাবারটা নেওয়ার পর থেকেই কিন্তু ডাইজেশনটা শুরু হয়ে যায়. Normally the salivas that are secreted from the salivary gland. Saliva মানে আমাদের মুখে যে লালাটা তৈরি হয় when we eat food, সেই লালাগুলো কিন্তু আমাদের মুখে বিভিন্ন গ্ল্যান্ডস থাকে, সেই গ্ল্যান্ডস থেকে সিক্রেট হয়. This saliva helps in the digestion process. Okay. Also tongue is another organ that helps in the digestion process. What is it? It is a fleshy muscular organ attached at the back of the floor of buccal cavity. আমাদের জিভটা buccal cavity মানে মুখের যে ফাঁকা অংশটা, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য বুকাল ক্যাভিটি. ক্যাভিটি মানে ফাঁকা বা গর্ত. তো বুকাল মানে মুখের যে অংশটা, সেই মুখের একদম এন্ডের দিকে অ্যাটাচ হয়ে থাকে টাংটা বা জিভটা. ইট ইজ আ ফ্লেশি মাস্কুলার অর্গ্যান. ওকে, হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ টাং? কি করে? Tongue helps in mixing saliva with food. খাবারের সঙ্গে এই যে স্যালাইভাটা আমরা মুখে নিয়ে দেখবে খাবারটা অনেকক্ষণ ধরে নাড়াচাড়া করি. In that time we mix the saliva with the food. It helps in swallowing the food. খাবারটা গিলতে সাহায্য করে. Tongue pushes the food in our ফুড পাইপ, আমাদের গলার দিকে ঠেলে দেয় খাবারটা, তো গিলতে সাহায্য করে. অলসো ইট হেল্পস টু টেস্ট দ্য ফুড. ডিফারেন্ট টাইপস অফ টেস্ট ইউ ক্যান সি ইন দিস পিকচার. দিস পার্ট টেক্স দ্য সাওয়ারি টেস্ট, দিস পার্ট টেক্স দ্য সল্টি টেস্ট, and the front part take the sour sweet taste. তো জিভের এক একটা অংশে কিন্তু আমরা এক একটা টেস্ট পাই. একদম দুটো সাইডে উই গেট দ্য সাওয়ার অ্যান্ড সল্টি টেস্ট, একদম ফ্রন্টে উই গেট দ্য সুইট টেস্ট, অ্যান্ড ইন দ্য মিডল উই গেট দ্য সাওয়ার টেস্ট. ওকে, অ্যান্ড একদম এন্ডে উই গেট দ্য বিটার টেস্ট. একদম পেছনের দিকে কিন্তু আমরা বিটার টেস্টটা পাই. তো জিভের ডিফারেন্ট পোর্শনে কিন্তু উই ক্যান ডিসকভার দ্য ডিফারেন্ট টেস্ট. তো যখন আমরা ডিফারেন্ট টাইপের খাবার খাই, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টেস্ট অফ দ্যাট বিকজ অফ দিস টাং. তো টাঙের ওপরে দেয়ার আর সাম স্মল pores that are called taste buds. These taste buds help to identify the different taste. এই টেস্ট বাডি কিন্তু ডিফারেন্ট টেস্টগুলো বুঝতে আমাদের হেল্প করে, যে কোনটা মিষ্টি, কোনটা ঝাল, কোনটা টক. অ্যান্ড দিস ডিফারেন্ট টেস্ট বাডস আইডেন্টিফাই ডিফারেন্ট টেস্ট. দ্যাটস ওয়াই উই আর অ্যাবল দিস. তো টাঙের টেস্টিংয়ের জন্য কোন অর্গানটা দায়ী? স্মল পোর্স দ্যাট আর টেস্ট বাডস. সো এটা হচ্ছে টাং.
এর একটা ফাংশন। তো আমাদের মুখের ফাংশনটা আমরা দেখলাম, মুখে রয়েছে কি মাউথ, ইন আওয়ার মাউথ দেয়ার আর টিথ, টাং অ্যান্ড স্যালাইভারি গ্ল্যান্ড। টিথ আর টাং খাবারটাকে ডাইজেস্ট করতে সাহায্য করছে। অলসো স্যালাইভারি গ্ল্যান্ডস হেল্প দ্য ফুড ফর প্রাইমারি ডাইজেশন। Now we will discuss about the process of digestion of food. As first we will discuss the process of digestion in our buccal cavity. Buccal cavity মানে আমাদের মুখের ভেতরে যে অংশটা আছে, that is called the buccal cavity. So at first we intake the food, then we chew it and masticate it with the help of premolar and molar and tongue. So at first we take the food and we chew it and grind it with the help of the teeth. আমাদের যে প্রিমোলার, মোলার এবং টাং আছে, তার মাধ্যমে আমরা খাবারটাকে চিবিয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো করে স্যালাইভার সঙ্গে মিক্স করে দিই। Then the salivary gland, which there are 3 pairs of salivary gland, parotid, sublingual and submandibular. There are 3 types of salivary gland. তিনটে আছে, একটা হচ্ছে at the bottom of our ear which is parotid, আর বাকি দুটো আমাদের inside the under the কি বলবো, under the teeth or in our cheek, আমাদের চোয়ালের মধ্যে রয়েছে, সেটা হচ্ছে sublingual and submandibular. So these salivary glands release a digestive juice which are called saliva, and saliva makes the chewed food wet and slippery. আমাদের মুখে যখন খাবারের সঙ্গে স্যালাইভাটা মেশে, তো the food in our mouth become wet, খাবারটা ভিজে যায় এবং খাবারটা স্লিপারি হয়ে যায়, যাতে we can swallow the food easier, আমরা খুব সহজে যাতে খাবারটা গিলে ফেলতে পারি। Okay, during digestion in buccal cavity, starch present in the food gets converted into sugar maltose. So the salivas can break the complex starch into sugar maltose. এই salivary gland গুলো থেকে যে স্যালাইভাটা সিক্রেট হয়, they can break the carbohydrate type of food and convert them into maltose. Okay, তাহলে buccal cavity তে কি হচ্ছে, first we are chewed and masticate the foods in with the help of our molar and premolars and tongue. Then the saliva comes and mix with the food and make them wet and slippery, jate we can easily swallow the food. Also the enzyme that are present in the salivary glands or that are present in saliva can convert the complex starch food into simpler sugar maltose. Then the semi-digested food is shifted into the esophagus. Buccal cavity থেকে tongue lift or shift the food into the esophagus. মুখ থেকে খাবারটা কিন্তু টাং esophagus-এর দিকে খাবারটাকে ঠেলে দেয়। Now what is esophagus? Esophagus or food pipe is a hollow tube that made up with muscles. You can see that this is an esophagus. এটাকে আমরা ফুড পাইপও বলে থাকি। এটা একটা লম্বা হলো একটা নলের মতন অংশ। It is about 25 centimeter long. Okay, after the food is swallowed, the food moves down in through the esophagus. From esophagus the food goes into the stomach. তো যেহেতু মুখে খাবারটা কমপ্লিটলি ডাইজেস্ট হয় না, কিছুটা অংশ ডাইজেস্ট হয়, তো তারপরে মুখ থেকে কিন্তু খাবারটা esophagus হয়ে স্টমাকে চলে যায়। esophagus it is a completely muscular organ. এই মাস্কিউলার ওয়ালের মধ্যে দিয়ে কিন্তু খাবারটা মুভ করে স্টমাকে পৌঁছায়। So this was our today's lesson where we have learnt about the human digestive system. What is it? It is a organ system which helps in the digestion of foods. The organs which
are involved in this system are buccal cavity, food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus, and also some digestive glands. Okay, here also we have learned about the ingestion of food, and for ingestion two organs helps the most, that is our teeth which grinds the food, and our tongue which mix saliva with food and helps the food swallowing. Also there are some salivary glands that secretes saliva in the buccal cavity, and they make the chewed food wet and slippery. Then we have learnt about the process of digestion in buccal cavity, and then the process of transferring food through the esophagus to the stomach.